Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε στη δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας για αυτό το αμφιθέατρο. Ο τίτλος της σημερινής συνεδρίας είναι «Ιατρική, πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη» και ο πρώτος ομιλητής είναι, για όσους δεν το ξέρουν, που δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το αμφιθέατρο που δεν το ξέρουν, είναι ο αγαπητός Γιάννης Σεχόπουλος από το Radboud και θα μιλήσει για τεχνητή νοημοσύνη στην ακτινολογία. Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά, γιατί είναι πιο εύκολο για τον κύριο Σεχόπουλο, αλλά πιστεύω και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να την παρακολουθήσουμε. Γιάννη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Από ό,τι έχω ακούσει, είχατε πάρτι χθες το βράδυ, τότε περιμένω, ελπίζω να μην κοιμούσαστε σε επόμενη μία μισή ώρα. Καλό που κόψαμε για 10 λεπτά για να πάρετε καφέ. Ευχαριστώ πολύ που μου καλέσατε να έρθω να μιλήσω. Ναι, όπως είπε ο Γιώργος, θα πρέπει να αλλάξω στα αγγλικά μόλις αρχίσω να μιλήσω για τεχνικά πράγματα, γιατί δεν σπούδασα ποτέ στην Ελλάδα. Έφυγα όταν ήμουν 3 χρονών και αυτά μου δυσκολεύεται να μιλάω για δουλειά στα ελληνικά. Anyway, we'll do what we can. Good morning again. So artificial intelligence in radiology is a very wide topic. I could speak for the whole morning. Thankfully for you, I won't. So I had to choose a few topics, and I hope I chose probably the most interesting for you, given the days today. It's very easy to overclaim, overpromise, and believe that deep learning and AI will revolutionize medicine, the world, perhaps over the last 5 years, let alone the next 5 years. But things don't change as fast as some people promised, thankfully. And for people that actually know how radiology works, they were quite a bit more realistic in their futurology, if you want to mention one name. So Curtis Langloss is a radiologist at Stanford University, and rather than the AI people who don't know anything about the clinic, who claim that radiologists would cease to exist, he was a bit more realistic, I would say, and saying that radiologists who use AI will replace radiologists who don't. Some other guy who is speaking right now here would take that phrase and say, imaging systems that use AI will replace, but now I just changed this a few days ago to are replacing imaging systems that don't. This is already true. So we have to be aware of what it means. And now I wanted to give an introduction of how deep learning works, but I don't have the time to do so. So I just pulled up an example of a typical deep learning. There's a typical UNet network in which the idea of deep learning or AI, these are not exactly synonyms, but I'm not going to go into details, is that we take some input of an image. Let me see this. Yeah, okay, good. Some input of a radiological image, medical image, and through various hundreds of thousands of mathematical operations, each one very simple, mostly multiplication and some other simple mathematics, but a lot of it, some prediction comes out, and in this case, this was prediction of the X-ray scatter field in this cone beam projection image of the head. One thing about deep learning is that it takes a lot of computer power, and that's why it's become quite a thing in the last 10 years, although the theory of it was around for a long time. And even with today's computer power, the idea of deep learning is, of course, you show it the problem and the solution enough thousands of times, and the model itself is the one who decides how to solve that problem and then predict during inference use. And with all the computer power that we have available today, this training part in which you show it repeatedly thousands of times what the question is and what the solution is, can take hours or sometimes even days of training, and it requires a lot of GPU memory. But the great thing is that once the models are trained and they work well to actually use them to predict whatever it is they're predicting, if this image is of a dog or a cat, or what is the scatter field on an X-ray image, it takes a few
mostly tens of milliseconds or hundreds of milliseconds. There's another example of a deep learning network in which we modified a unit to introduce the input, which was a tomosynthesis projection, thickness map, so thickness travel of the X-ray path through the breast, and an angle map in which we told the model, this is the angle at which the X-rays are traveling through the breast and into the detector, and this modified unit model can predict the X-ray scatter field in tomosynthesis. As many of you probably know, in breast tomosynthesis, the anti-scatter grid that we use in mammography is not used, so we were looking for a software-based solution to deal with scatter. And this prediction takes on average less than half a second. So training takes a long time, but using the network actually is very quick. But as I showed, deep learning, once it became a thing, it went through a huge hype peak about 4, 5, 6 years ago, and everybody thought it was going to solve every world problem. And then about 2 or 3 years ago, things cooled down, everybody was disillusioned. And now I do believe we are in the slope of enlightenment, and there are some products out there that actually use this technology, and it's used in the clinic every day. So as I said, AI in diagnostic imaging or radiology has many, many applications. Some of them are already here now, and some other ones are promises. And I had to choose which ones to focus on, and I chose the ones that are actually being used in the clinic today. And these are mostly image formation, in which, since this is a medical physics conference, I'm going to spend most of my time on. And there's, of course, a lot on image interpretation and analysis, which I'm going to touch a little bit further. So in the field of image formation, what the commercial companies like to say is that they have, especially, and I'm going to focus on CT, deep learning-based image reconstruction. Well, if you're strict about the terminology, this is kind of reconstruction-ish. Because reconstruction, if you are very formal about it, is I enter 2D sinogram data, and out comes a 3D image. Or let's say I enter a 1D sinogram, and out comes a 2D slice. And this is not exactly what these methods do. So this is what I would call reconstruction, right? A sinogram goes in, an image comes out. What actually the deep learning stage of these commercial reconstruction algorithms do is that they actually use traditional methods, filter back projection, to create an image, and then it's corrected, its noise is reduced, its perhaps resolution is increased by these AI models. So 2D images, image domain goes in, better image domain images come out. And the way they do this, the companies have done this, is somehow they had low quality images, let's say low dose image acquisition, and corresponding high quality, high dose images, and use those pairs to train the network. And then of course during inference, you acquire only a low quality image, presumably low dose, and the model has learned how to correct it. Exactly how those things are done depends on which vendor you're talking about. For example, in Canon CT systems, they only have low quality acquisitions, but what they did is they used that same data with very high quality model-based iterative reconstruction that can take hours to reconstruct an image. And that makes it obviously not clinically relevant. And they use that high quality reconstructions as the label for the training of the model. And then of course, during inference, what it means is we acquire data that might be perhaps lower dose, we give it to the model, and out comes an image that replicates that very high quality model-based reconstruction, but in a few seconds or just a couple minutes, as opposed to hours and hours of reconstruction. GE also does the same thing, but they do have pairs of data of low dose data, therefore noisy, and high dose data, and that's how they trained their model. And same idea for, this is Philips, again, paired
standard dose data and lower dose data. And again, the reconstruction itself in the most formal terminology is done by filter back projection, and then the image is actually addressed by deep learning model. And what are the results? Well, here are examples from my institution where we have Canon CT systems. So this is the 4 options that you have in any regular CT system these days. You can reconstruct the image using filter back projection. This is not really used in the clinic anymore. Up to, let's say, 2 or 3 years ago, everybody used hybrid iterative reconstruction, and these are lower noise images. They're pretty good. Model-based would result in the best images, but it takes too long for it to be clinically realistic. And here is the deep learning reconstruction, which is considerably less noisy. I have more zoomed in versions of these images. You can see clearly the difference in the noise content of the image. The model-based iterative reconstruction is perhaps a little bit too patchy, maybe some unnatural texture in there that the radiologists are not very thrilled about. If you compare them to the hybrid iterative reconstruction and the deep learning, you can see, I'm going to go back and forth, that the image quality is substantially different. And the radiologists, at least in our department, are very happy with these images. Great. But okay, let's be a little bit more quantitative. What does this mean in terms of image quality, lowering the dose, maintaining spatial resolution, and such? Well, if you go to the vendor literature and some others, you see claims that pretty much, if we continue in this path, you would believe at some point we're going to stop using x-rays whatsoever. The patient is going to lie on the table, we're never going to turn on the machine, and an image is going to come up by magic, right? So, according to this, you could reduce the dose by up to 70% and still get a relatively good image. You look at this other, specific images of a water-based phantom, and you see, again, 2/3 reduction in dose with what seems to be quite a big reduction in noise. However, if you actually read the text of what this says, and you actually look at these images, this comes from a Phillips white paper. It says that with this deep learning reconstruction, the precise image, at 4 milligrays, so that means 60% dose reduction compared to FPP, you get an 80% better image. So you lower the dose by 2/3, and you get an 80% better image quality. Or you can go even further, you can lower the dose to 1/5, and you get 43% image quality. So you would think, fantastic, we don't need to do any more work, all our problems are solved, right? Well, unfortunately, the party is not on anymore, or yet, because you have to be careful about what this is tested on. And if you read further, actually, I showed you an image already. This testing was done using a MIDA low contrast phantom CT phantom, which looks like this. Does this look like a patient to you? Not really, right? I mean, so it attenuates x-rays as much as a patient, let's say, but it's a very homogeneous background image with a few targets in there, and it's it's nice and easy to quantify image quality in something like this. But what happens is these reconstruction algorithms are very nonlinear. They take advantage of whatever they can, and whereas there is a lack of information in the image, they will use that to lower the noise substantially in that area, and where there is actual information, where there is edges between organs or organs and pathology, they will have to keep that detail as it is without being so strong in filtering. So the difference in their behavior between deep learning filtering of a phantom image versus a patient image is very different. And then if you go to the clinic and actually radiologists look at patient images and say, okay, let's see how much lower can we lower the dose, can we put the dose when we introduce these reconstruction algorithms,
and they look at patient images, then what you see is, yes, the images look better. Yes, we can lower the dose, but not 80% or 66% or whatever. Usually what we see is we see about a 10 to 20% dose reduction. And yes, the radiologists are still very happy with the resulting images. So this are images from the University of Chicago. I already showed you some from my institution. And you see they also did this comparison of image quality before and after they installed their deep learning solution. And you can see that the dose went from, for this patient, for example, from 22 milligrams to 20. Another example, this one is a bit stronger dose reduction, but these are what the dose reductions you can expect and still maintain a reasonable image quality. And using some radiation dose monitoring system that they have installed at the University of Chicago, you can see that yes, the dose now with the AI reconstructions does go down, but do not believe the claim that you can reduce the dose by 80% and still things will be hunky-dory. And what happened in our institution? Well, in our reading protocol, the radiologists had two sets of data, the 3 millimeter thicker slices that they scan through to look for suspicious lesions, and if they need to, they would open the 0.5 millimeter reconstruction to look at it in better detail. And because of the noise reducing spatial resolution maintaining properties of the deep learning reconstruction, what we did a study and then we realized that we could actually have the radiologists only look at 0.5 millimeter slices and they could do their search and their characterization of lesions with just one set of images. Because ACE, or deep learning reconstruction, is capable of maintaining the noise in the thin slices. It could come up with a noise equal to the 3 millimeter slices while maintaining, obviously, the increase in spatial resolution in the axial direction due to the thinner slices. And you can see this is what they saw. We had a bunch of radiologists look at many of these images. They compare the ACE 0.5 millimeter reconstruction compared to the to the AITR, which is the hybrid iterative reconstruction. In the comparison of 0.5 millimeter to 0.5 millimeter, the noise was preferred for the deep learning reconstruction substantially. And in the ACE versus the 3 millimeter thicker, then the sharpness was actually the same. So in other words, as we say in English, you can have your cake and eat it too, and you get one set of images with 0.5 millimeter slices, and this works, and radiologists can read faster. Okay, but this is a physics conference, so let's look at it a bit more physics quantitatively. How do these things work? Because it does make a difference in what we thought how image quality behaves with different parameters. So again, I showed some images of water phantom. I'm going to show this one. There's a PMMA phantom, and if you look at the noise and the noise texture or the noise power spectrum in images such like this, we looked at how does the noise content change with those for the different reconstruction algorithms. You can see filter back projection, we all expect this, right? You lower the dose, the noise goes up in the image. No surprise there. The interesting thing is for this iterative reconstructions, and especially for the deep learning reconstruction, you lower the dose, the noise stays the same, right? And this goes against what we always thought of the physics of CT. So AI does result in substantially lower noise images, but now noise is no longer a function of dose. So let's go back to high school and relearn our medical physics again. I guess none of us actually started learning medical physics in high school, but you know what I mean. And if you look at the noise power spectrum, again, there's a linear reconstruction algorithm, filter back projection, you change the dose and the noise power spectrum, which means the texture of the noise present in the image doesn't change. You might get more noise, but not necessarily different texture. But when you look at iterative reconstruction algorithms, and especially for deep learning, you lower the dose and the texture starts changing, the MPS starts shifting to the left. So what happens? The way the deep learning reconstruction lowers the noise in the image is it starts increasing the correlation across voxels.
Okay, and of course, it can do this very well when the image content is just background, noise, solid water, or PMMA, or something like that. So that's what's happening. So noise texture now is a function of dose, and again, this is different from what we knew from the filter back projection era. And if you look at spatial resolution, again, it's important to look at more of a task transfer function rather than a modulation transfer function. And the idea is look at the spatial resolution across edges of different contrasts, not just one very high contrast target, because then you're going to be not looking at the right things. Again, basic medical physics, filter back projection, you lower the dose, the resolution stays exactly the same, and the resolution for the different contrasts are actually also exactly the same. As soon as you introduce iterative reconstruction, then you get varying behavior of spatial resolution with dose, and deep learning takes it even further, in which if you have higher contrast, you get even better spatial resolution. And again, you lower the dose, you lose that advantage. So AI does result in equal or higher spatial resolution, but spatial resolution now is a function of dose. Again, everything works differently. So now with AI and CT reconstruction algorithms, dose affects spatial resolution, not noise, which changes our point of view, and perhaps for some of you, this is a bit mind-blowing. So what this means is when you test CT systems and when you come up with protocols to evaluate CT systems, then you have to be very careful how you do the testing and how you interpret the results, because they're not necessarily going to be representative of what's going to happen with real patient images. There are other clinical stage evaluation use of AI in CT image formation, and there's one vendor that uses AI for dual energy CT, and this is the Canon system, in which what they do is they do tube voltage switching as the CT system is rotating quickly, but it cannot switch that quickly, so it has gaps in the sinograms. This is the actual data acquired. Half of it is high energy, half of it is low energy, and then it uses deep learning to fill in the gaps of the corresponding other pieces of the sinogram that are missing, and then it can do the spectral decomposition. A bit less physics, but also relevant, image interpretation. And of course, the mother of all image interpretation examples in AI with deep learning is screening mammography. There's already at least 4 commercial products that interpret mammograms as well. And if I want to be a little bit controversial, I would say better than most screening radiologists out there. We've done a lot of testing about this, and a lot of people have done testing about this. In this 5-year-old paper, 5 years old, of course, in AI is an eternity. We saw that the AI was already as good as or non-inferior to 101 radiologists, and actually it was better than 62 of them. But of course, AI gets better, radiologists get older, and when we rerun this test in the most current version of the AI, it just keeps improving, and now the last test we run, it was actually better than 80% of the radiologists in the group. And actually, there's a new version coming out soon that is actually even better. In this first randomized clinical trial of AI in screening mammography, the AI was used to interpret, as the second reader, 90% of the cases, which meant a 45% reduction in reading load. And with the AI, radiologists found 20% more cancers. So this was very exciting. And as a result of this trial, this section of the Swedish screening program actually incorporated the use of AI into their regular screening program for everyday use. Just a quick acknowledgement of other uses of AI in radiology, most of them at the research stage, let's say. Well, I already showed image correction examples like scatter correction. You can see if you compare without doing anything about scatter versus using a grid or AI, the amount of scatter in the remaining in the image is the same. Scatter correction in cone beam head imaging,
motion correction in cardiac CT. This is mostly algorithms that are still being developed around the world. There is some very fast dose estimation methods. This one is actually from a research group in Crete. Also in Germany, the idea is to also use, you input a CT image and the first order, so let's say primary only dose absorption, and deep learning network predicts the Monte Carlo actual dose distribution in a patient in a few, in 5 seconds instead of 20 hours of Monte Carlo simulations. And of course, the big question is quality control. Could we get to the point where we take one phantom image and from that we can get a whole, low contrast detectability curve, for example, and there's some research going on with that. But I do want to end with the question of, does the deep learning actually create good images or nice images? And that's a very important point that, the deep learning we need to make sure that what appears in images is correct, is actually the reality of that patient. And if the training is not good, then what the deep learning learns is what a nice image looks like, not how this image should look like. And that's why training is very important, because after all, deep learning is not magic. So you see papers out there which they say, I could reduce the number of views from 96 to 48, and maybe, from 1,000 CT projections to 20, and still create a good image. And then if you look at details, there are things that are missing, like this fissure in this bone. You can see that it actually kind of disappears. One thing that I get pretty angry about when I read papers like this is we can acquire non-contrast enhanced CT images and magically introduce a contrast in the image. Sorry, I don't believe in that. Super resolution, again, increase the resolution in the image by orders of magnitude without actually acquiring any new information. And I have many examples of extremely low dose reduction. And you can see here, the ground truth is this, and these are different versions of the deep learning supposedly reconstructing this image, and you can see how many more features in the lung are introduced when they're actually not there. So these are nice images, but they're not the patient images. So when you look at deep learning-based claims, you should ask yourself, is this based on physics? Is it moving information around? Is it removing information around? That's all fine. Is it recreating the same information just faster? This is all good. If you see claims that what they actually mean is that they're creating information, or does it actually just seem like magic, then please be more suspicious about those claims. So in summary, well, deep learning, at least in CT reconstruction, is more like a filter than a reconstruction. Dose reduction to some degree and image quality improvement to some degree are there, and they're very good. Don't just blindly put a PMMA phantom and expect that the results in the patients will be the same. And medical physics have been redefined thanks to these algorithms. Image interpretation, I only had a couple of examples, but it's really does really work very well. And there's a lot of other things that are perhaps coming in the future that are reasonable. But remember, there is no magic. We cannot create information out of nothing. And that's it. Thank you. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Δημήτρη Βισβίκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη στις πολυτροπικές απεικονιστικές τεχνικές, και μετά την παρουσίαση που έκανε στο Πανευρωπαϊκό στο Μόναχο, νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα όσον αφορά εμάς ή όποιοι δεν ήταν εκεί. Κύριε Βισβίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και να σας μιλήσω για το ρόλο AI στο multimodality imaging. Και εγώ θα μιλήσω δυστυχώς στα αγγλικά, γιατί και εγώ δεν έκανα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, οπότε οι ορολογίες... Είμαι και από τη Λάρισα, ναι, ακριβώς.
Και η ορολογία είναι λίγο δύσκολη για μένα, όπως ήταν και για τον Γιάννη, οπότε θα το γυρίσω δυστυχώς και εγώ στα αγγλικά. Λοιπόν, ο τίτλος μιλάει για multimodality imaging. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε ένα definition στο multimodality imaging. Λοιπόν, multimodality imaging θεωρείται σήμερα η τεχνολογία με την οποία έχουμε περισσότερα imaging devices together, and what we do is we actually scan the patient in a machine that allows us to acquire multiple images. Right at the end of the presentation, I will also allude a little bit into what we call multi-information-based imaging. That could also be another way of multimodality imaging. So multimodality imaging, a typical example of multimodality imaging is in nuclear medicine with the PET-CT device that we have since the early 2000s, where what we do is we actually have the capability of combining CT images and PET images, and then we can actually fuse the information. So the question is where exactly AI could actually play a role in this multimodality field. Now, when we talk multimodalities, we can go one step beyond PET-CT. We actually have the development of PET-MR devices, so you could actually also combine PET with MR. And I would actually also put under multimodality imaging the capability of nuclear medicine to actually provide images that correspond to different physiological processes depending exactly on the tracers that we actually use in the clinic. And of course, we can actually extend that to MR with multi-contrast agent and different sequences that can actually be used. This one we've actually seen before, so I won't spend any time. The general role of machine learning and deep learning in medical imaging, we have lots of them. In the previous presentation, we also saw some examples. Yesterday, also in the case of radiotherapy, we saw some more. So if I actually now look at the whole scheme of events in multimodality imaging, we start with image acquisition, so data acquisition, image reconstruction. We had some examples in the case of CT. Then we're going to do some sort of pre-processing, so we can actually filter, do some denoising, for example. We'll move into the segmentation field that we also heard yesterday. That is one of the more mature fields in AI, and I will not be talking about it, but it is true that I would say that I totally agree with the statement that segmentation, whether it's for tumors or organs, has actually been solved with AI. I'm quite sad to say that we spent about 20 years developing approaches for segmentation that are very specific to the image quality, and eventually we just realized that with just a few examples basically of training, because it's true that for segmentation AI does not need too many datasets to be able to be trained on. We can do a pretty good job. So for me, segmentation is something that has been solved with respect to deep learning. And then once we've actually focused into our tumors, then we can actually do what is known as radiomics, so we take it a little bit further in terms of image analysis, and we classify the patient based on the results. So I will not actually cover all of these areas. What I would like to concentrate on in this presentation is specifically examples where multimodality is actually used within the field of deep learning. So in other words, in the case of typical PET-CT, where CT imaging can actually be used to help improving the quality of the PET images. And one example to start with, I will not talk about image reconstruction either, I could actually do that as well, but I won't do that. I will talk about data corrections. So I will focus on data corrections for multiple reasons, and I will actually come back to that point a little bit later. So if we go back to nuclear medical imaging, which is basically the basis of multimodality imaging in the field today, we have a lot of physics limitations and systematic errors. Now, those systematic errors, clearly, the most important ones that we would actually like to play around with and resolve the issues, correspond to attenuation, correspond to scatter, and the finite spatial resolution, the fact that we do not have very nice edges, we have fuzzy edges, basically. Now, we can take it a step further and say that specifically for PET imaging, we have other things to sort out, and I will not be speaking about them, such as randoms correction, the positron range, for example, depending which tracer we're actually using, the normalization aspect, daytime corrections, but all of them could also be used for deep learning. But in that specific case, we do not get any information extra from multimodality imaging itself. So concentrating on data corrections, and I think we've seen quite a bit of
evidence in this conference that the majority of the works today in deep learning are actually image-based. Okay, so it's image generation. We start from one type of image, and then we produce another one. Better images, for example, more complete images eventually. If we have not acquired the whole of the data, we've acquired only part of the projections. So what we do is we actually just produce new images. So it's image generation task. And even before deep learning, we used to do that quite a lot. And we used to use the information that exists in multimodality imaging to improve the quality of the nuclear medicine images. And I will show you a couple of examples. So, I mean, this is work that goes back to about 20 years ago that actually demonstrates the capability of extracting information out of the anatomical images that actually have nice resolution characteristics. And then what we do is we build a model at the same level of resolution between the nuclear medicine images, PET images or SPECT images, and that of the CT. And then at that point that we build the model, we use the model to fill in the gaps of what we're actually missing in the nuclear medical images. And that way, we can actually just go from the images on the yellow box over here, okay, that have very fuzzy edges. By using the information that comes from the MR, so multimodality information, we can actually go to the images that look like the red box. Okay? So you see that by using multimodality information, we can actually improve the quality of the images, purely on the image space here. And the same thing on the case of the PET-CT. By using the CT information, we can improve the information that exists into the PET images. Now, we can do that also without deep learning on the raw data space, without using anatomical information. So we can actually model the point spread function of the system. You all learned that the point spread function of the system is what actually determines the resolution of an imaging device. So we can actually model that. And what we can do is we can incorporate it into the image reconstruction process. And by incorporating it into the image reconstruction process, we can correct somehow for the point spread function of the images and end up with better quality images, less fuzzy images. We can do that also with multimodality, where what we do is we're actually using anatomical information as a priori information. So what we do is we inject the information that comes from the anatomical images, and that actually helps us produce images that look like this one over here, the last column, that you agree with me that it's pretty close to the reference and is much better than what we actually get if we do not model the resolution and if we do not use any information about anatomy. I'm not saying that it's perfect. There are issues. Clearly, the anatomy needs to match the function. Otherwise, we have a problem. But clearly, when we actually have this matching information between anatomy and function, we could use anatomical information to improve the nuclear medicine images. Now, what about deep learning? Because we said we are in the field of deep learning, and I'm supposed to talk about artificial intelligence. So for me, artificial intelligence is the deep learning. So we can take the same scheme, image-based and raw data-based. The vast majority of the work today in the field is image-based. In other words, what we are doing, again, we produce new images from some other type of images that we already reconstruct, whichever way that is. And that I represent with this image over here, where you have much bigger size on the image-based post-reconstruction approaches than the raw data-based reconstruction-based approaches. And there is a huge plethora of them, starting, for example, on the use of attenuation, starting by using anatomical information for doing the attenuation correction, whether it's for PET-CT or for PET-MR. An enormous amount of work has actually taken place. We saw you also yesterday examples in the radiotherapy field where we go from the MR to the CT, because clearly in the radiotherapy we need to go from MR to CT to calculate the density of the tissues for those applications. Similarly, in the case of typical PET MR imaging, we need to somehow find the information about the tissue density to be able to apply the attenuation correction that we need in PET. So clearly, there is a lot of work in the field that allows us to go from MR images to CT images, and in this specific case, is not used for those calculations, but is used for performing the attenuation correction on the PET-CT. We can also do that in the whole field. We can go a step further and say we don't even need the anatomical information. We can actually go from non-attenuation corrected PET images
two attenuation-corrected PET images without even using the information that comes from anatomy. This is what we heard before. I'm not a believer of this either. I believe that we can do whatever we like, but overall, if we look at the resulting images, there are things that are actually missing. And that just shows that we can actually go a step further, and instead of just simply incorporate attenuation correction, we can also incorporate scatter correction. So we go from non-attenuation corrected, non-scatter corrected images to attenuation corrected, scatter corrected images in the image domain. So we produce from something that we reconstructed, which is not corrected, something that is corrected. I personally do not believe in this type of approaches because the robustness is not there yet to be able to actually support this type of approach. And we can continue. We can go a little bit further and say, okay, what about modeling the resolution effect? So I could actually go from poor quality, low resolution nuclear medicine images to high quality, superior resolution through image generation. Again, I do not believe in those approaches for the simple reason that we're creating something out of what is not there. The physiology changes with respect to the patient, and I'm not sure that we can actually go from one patient to the other by just learning the relationship in the images. But there are a lot of these approaches out there. Now, what I would like to advocate here is that we should look a little bit more into the raw data-based approaches. And why should we look into the raw data-based approaches? Is because we are physicists. And we can maybe understand a little bit more why does it work in the field of deep learning. And one example, it was also used by the previous speaker, is using deep learning for scatter estimation, for example. And in this case, again, a typical example where we use multimodality imaging. All that we do is we give to a 3D unit the raw data. So we give the emission sinogram that comes from the nuclear medicine domain, and we give also the attenuation sinograms that come from the CT domain. And then what we're asking the network is basically to give us the scatter sinogram. So just to give us the distribution, basically, of what the scatter will actually be produced. Now, what is very funny about this is that all of this is based on non-real data. It's based on simulated data. So what we do is we use anthropomorphic phantoms of different sizes and at different locations. Two different locations, one in the pelvis, the other one in the thorax. And you see three different sizes. And I hope you understand why do we use three different sizes. You know from your basics of physics, I think you probably learned that in the high school, not in the university, I hope, that eventually what will happen is that attenuation will actually be bigger when you actually put activity within in a bigger phantom or in a bigger object, such as a bigger patient, okay? So here what we're actually doing is that we're producing simulated data and we're using them to train the network itself. So the network is actually learning, is not learning the Klein-Nisina equation. What is learning is learning the relationship between emission, attenuation, and scatter, okay? And how does that change with respect to the size of the object? So we can start seeing that eventually in the raw database domain, we can understand a little bit more what does it learn, and maybe, I'm not saying that it learns the physics processes, but it learns the relationships, and that may be useful. So this just shows basically that we can actually produce, this is the training data sets, so this is the type of images that we actually give it. And if we look at what it does, it actually produces, irrespective of the acquisition time, pretty good results basically, even at 1 minute. And you would agree with me that these projections or sinograms look like noise. Huh? And when we first started doing this work, the first thing I said to my PhD student was that it will never work. Because I mean, deep learning doesn't like noise. So, I don't think you will get anywhere. But, look at the results. So basically you go from the ground truth to the estimation, seems to be pretty good. And the same thing basically on the sinograms themselves. And what is far more impressive than that is that the emission distribution on the anthropomorphic phantoms is that of FTG. So it's only looked at fluorodeoxyglucose distributions in the body. It hasn't looked at anything else. And now, let's look at some clinical data because this is the important thing. Does it work in the clinic? So, first of all, we're looking at the thorax, no correction, the classical correction over here,
which is the single scatter estimation that actually has quite a lot of approximations, and the deep learning approach. So in the thorax, it seems like it's doing a pretty good job. In the brain, it has never seen the brain before during the training setup, okay? We've only showed thorax and pelvis. Look at the brain images. So overall, with the profiles, it does a much better job than the approximations of the single scatter. And even more impressive, this is a gallium PSMA scan, okay? It has never seen a gallium PSMA scan or the distribution of a gallium scan. It's only seen the FTG, but it works. And why does it work? It's very simple. It's just purely learned the relationship between attenuation and emission. It doesn't care where the activity is, okay? It just cares what is the tissue that it will actually have to go through, and therefore it has learned the process, I would say the physics process. And this is very comforting for me when I see people producing through image generation, images from nowhere, basically, that is actually coming like something that, you know, has come divine by God. So now this has also, we've also applied it to the new systems that Harry actually talked about yesterday, the total body or large axial field of view systems, where we would expect that we have more scatter, for example. So it's far more challenging conditions. And again, what happens is that, I will show you, I will just move forward into the same thing. We just basically trained it on simulated data, so no clinical data at all. And then these are the results from the simulated data. And then if we look into the patients, you see these are the results of the patients. So you see that it works for big patients, it works for small patients as well. And therefore it means that we can actually say that here we have an example that we can understand a little bit what's going on. Now, I'll go a step further and say, we talk about dose. So maybe overall what we should be doing is we should not be using CT imaging. We should get rid of the CT imaging because we heard about low dose PET imaging, and the CT is a bit of a contrast with respect to the low dose nuclear medicine imaging, basically. So what can we do? We can use exactly the same approach, but instead of giving it the emission information and the attenuation information, and we ask it to produce the scatter information, we do the inverse. We give it the emission cyanogram, the scatter cyanogram, and we ask it to produce the attenuation maps, okay? There is no reason why it cannot do the same thing as it did on the other way around. And clearly, this is also something that seems to be working, okay? So we could imagine that out of the pure emission information, we can get the attenuation map. I'm not saying I will reconstruct a CT image. That's not what I'm saying. All I'm saying is that I will be able to extract the necessary information that I need to correct for the attenuation effects, the nuclear medicine images. I'm not pretending that I will be producing a CT image out of nowhere, okay? So this is just to make it clear. Now, I would like to, as I said, I will not be able to actually talk for the intermediate steps, apart from a small example. I'm sticking with the multimodality concept, and I move into the image analysis now, image interpretation. So the field that is widely known as radiomics, where what we're doing is we're trying to extract more and more information out of the images, not just the SUV values, not just the intensities, but just looking a little bit more. So what we're trying to do is we're trying to look at fused images, whether it's PET or CT. That's why multimodality is important, and I've included it here. We try basically to learn the relationship of the intensities within the voxels, and we try to use that information to create predictive and prognostic models of disease. So overall, just give you an example, non-small cell lung cancer, 120 patients. If you just purely look at the stage, you will see that you can nicely separate patients in terms of survival between stage 1, but here on stage 2 and stage 3, you have a little bit of difficulty basically separating the patients. Now, you take the multimodality information, which is the PET volume, the PET heterogeneity on the tumor, and the CT heterogeneity, and look what happens. So basically what you get here is that you get a nice separation of 3 groups, and you can use that information. Why? It's because this group over here, the last one, is the one that will fail any treatment. So you know that this may be the patients that will actually be candidates for a new treatment, basically. So this is a baseline scan that allows you to say what will happen to the patient. And there are multiple examples out there. Again, I'm sticking with multimodality, where you could apply the same principle
in the case of PET-MR, getting information out of PET and MR, and in this specific case, cervical cancer. And what will happen is that, again, you see that the combination of the information does a pretty good job in predicting local regional control and also disease-free survival. Now, what about deep learning? Because I'm supposed to talk about deep learning again on this same field. So all of the things that I've actually shown correspond to this part over here. We go and we manually extract the parameters, and then what we do is we put them into a machine learning algorithm that will do the classification. Can we not just get rid of all these steps? Can we not just get rid of the segmentation of the tumor, for example? Can we not just purely give images to the network, to a deep network, and allow it to tell us what the classification of the patient is? One of the problems with nuclear medicine physicians, and I don't know if we have anybody on the, so I can say whatever I want. One problem with nuclear medicine physicians is that they do not have time. So they don't like basically going through the process of segmenting the images, getting the volumes out, and then doing all of the, asking an engineer or a medical physicist basically doing all the extraction of the parameters so we can actually build the model. So the general idea here is that what we could do is we could just plug all of the data into the deep learning machine and it will actually provide us with the outcome. Now, this is something that there is more and more work that actually appears. I'll show you an example in the case of non-small cell lung cancer, because this is something that is close to my heart, so we are working on this field as well. So the idea here is that you actually give the images themselves to the network, and you either ask it to segment the volumes and go through the traditional approach of classification, or you just ask it to go through the network itself and provide you the survival prediction and the classifier, basically. Now, what is again comforting, because I need some comfort when I see the results coming out of deep learning, is that when we look at what the network is looking at to decide where to put a patient in terms of classification, these are the maps that is looking at different levels of resolution, okay? Now, what does that look to you? It looks to me like heterogeneity maps within the tumor, basically, okay? So it seems like deep learning is actually, the network itself is looking at the same type of features that we're extracting of the images by hand, okay? Which is a very comforting thing as well. And when we look at the results, clearly, both in terms of precision and in terms of sensitivity and specificity, the network does a pretty good job. Now, I'll move another step further, and I will talk about radiogenomics. So this is something, again, in non-small cell lung cancer. We are very interested in this because, as we saw in the previous presentation, in the previous session, it's very important to have the genetic profile of the tumor before you start spending tens of hundreds of thousands of euros, basically, on new treatments, such as immunotherapy, inhibitors, for example. So PD-L1 status in non-small cell lung cancer is a requirement to be able to actually say whether a patient will respond to a treatment and will spend a few €100,000 basically to treat him with that specific immunotherapy. Now, PD-L1 is actually being extracted actually by just taking samples of the tumor, so we know very well that tumors are very heterogeneous. When you actually go and preleave something from the tumor, you may pick up the right place or you may pick it somewhere else. So the idea here is to use a baseline PET-CT information. And again, multimodality comes into the game, and I would like to concentrate on that. So we try to fuse information that comes both from PET and from CT. And in this specific work, we just compare different ways of doing this. In other words, we just use CT information from the PET-CT scan. We use PET information from the PET-CT scan. Or what we do is we try to combine the two. So we give to the network, basically, from the beginning, the PET and the CT, or we let the network in this level here, D. So we take the two individual networks and then we fuse the information right at the end. Or we start from scratch on the part C. And if we actually look at the results and we'll focus on the best results, it is irrespective of the network that we're actually going to be employing, the best result comes out of the combination of information that comes both from PET and CT. Again, multimodality is important. So we see that more and more we go towards combining information within the deep learning field. And what is even more comforting is that when we actually give it the whole of the lung, it doesn't seem to be behaving very well. It doesn't like seeing the whole of the lung. It still likes to see the tumor itself. And there we do need to have
within the network itself, a step of segmenting and determining the tumor, and then automatically it goes and looks at the tumor itself. So this is another thing that is very important. And I will actually put this up, just I thought that is the last slide before I conclude. Now, we talked about multimodality, but we can also get multimodality out of a single modality that will provide us with multiple information. This is the example of spectral CT. We heard about dual energy CT, or we can go a step further, basically, and we can call photon counting CT, where we actually, with the new technology, we have multiple levels of energy. Now, the multiple levels of energy can actually be used as additional information to improve the overall quality of images. And this can actually be done through the use of a deep network, and I will show you basically the results. So here we actually consider that we have 3 energy windows, starting at 40, at 80, and 140 kV. What you will notice is that the images at the different levels of energy have different types of information. You have different contrast, for example, in terms of soft tissue. So, when you see those images, you consider that, well, I've got multiple information in those images. It's not the same. And the general idea here in this specific work was to actually try and see how much we can reduce the dose. So I come back to the previous presentation. And you see here basically the noisy images. The question is, can we use a deep network that will explore the information that exists on the 3 energy windows, not just on a single one, to improve the overall quality of the images, basically. And this is what the results are shown here, that basically we go from these images to those images by using the combined information at the different energy windows. So basically we could actually use also a single modality, but with multiple information that comes from the way we collect the data. So in conclusion, deep learning has a significant role in multimodality imaging. It allows us, in the first instance, and this is where the majority of the work has taken place, to use anatomical imaging for data corrections in functional imaging. I hope I convinced you that working on the raw data space is more comforting because we can understand a little bit more. It's harder, I totally agree with you, but overall it's much more comforting because we can see a little bit that it learns something. Producing, for example, images in the image reconstruction domain, going from sinograms to reconstructed images is also magical. So there is nothing behind it, and it's not very comforting because we do not see exactly how it's done. I'm not saying that I'm not a believer, but what I'm saying is that I'm questioning a little bit the principles of it. Clearly, deep learning can be used to build multimodal radiomics and radiogenomics models, and I think this is something that will actually move more and more because we're moving from single-center studies within the field to multi-center trials. And in the specific study of PDL1 that I mentioned, we do work with the University of Patras, for example, to actually validate the external, as an external center, the model for the radiogenomics. And I also think that multiple information from a single modality could also have a potential of being used within the deep learning field and improve overall image quality. And with that, I would like to thank you for your attention. Να ευχαριστήσουμε τους 2 προηγούμενους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους, καθώς και για την ταχύτητά τους, και να καλέσουμε τον κύριο Λουκά Αστρακά, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Θα μας μιλήσει για την επεξηγησιμότητα, τον όρο της επεξηγησιμότητας, που και πώς χρησιμοποιείται στην τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει σε αυτή τη συνεδρία με τόσο διακεκριμένους συναδέλφους. Σε αντίθεση με αυτούς, θα σας μιλήσω στα ελληνικά και επίσης ό,τι θα ακούσετε από μένα, πιθανόν δεν το έχετε διδαχτεί ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο δημοτικό. Επεξηγησιμότητα, λοιπόν. Μια κρίσιμη παράμετρος διασφάλισης ποιότητας στην προμήθεια και στην αποδοχή ιατρικού, λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς, ως φυσικοί, θέλουμε, δεν θέλουμε και πρέπει να θέλουμε, θα λάβουμε αυτό το ρόλο δηλαδή του ποιοτικού ελέγχου σε λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης στον κλινικό τομέα. Και έτσι, καλά κάνει αυτό το συνέδριο και αφιερώνει πάρα πολλά sessions πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευσή σας. Ένας ορισμός. Τι σημαίνει explainability, επεξηγησιμότητα.
η ικανότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να παρέχουν κατανοητές και διαφανείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως η παροχή πληροφοριών, το γιατί ένα μοντέλο έλαβε μια συγκεκριμένη απόφαση ή ποιοι παράγοντες επηρέασαν αυτή την απόφαση. Ένα παράδειγμα φαίνεται, κλασικό παράδειγμα, έχεις ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βλέπει ακτινογραφίες και αποφασίζει αν υπάρχει ή όχι πνευμονία. Μαζί με την απόφαση, αν υπάρχει επεξηγησιμότητα, θα πρέπει να έχεις και ένα χάρτη, salience map λέγεται ή heat map, έναν έγχρωμο χάρτη όπου θα υποδηλώνει μέσω αυτού του χρωματικού κώδικα ποιες περιοχές της εικόνας ευθύνονται για την απόφαση που πήρε το μοντέλο. Δηλαδή, εκεί που έχουμε πιο κόκκινο ή πιο κίτρινο, είμαστε μάλλον στην περιοχή της πνευμονίας. Αυτό, σαν βασική αρχή, τι είναι η επεξηγησιμότητα. Υπάρχει και μια άλλη πολύ κοντινή έννοια, η ερμηνευσιμότητα, το interpretability, που είναι κάποιοι μάλιστα τις συγχέουν ή τις θεωρούν ίδιες. Γενικά στους ορισμούς, επειδή όλο το πεδίο είναι καινούριο, δεν έχουν κατακάτσει οι ορισμοί και μπορεί να δείτε στη βιβλιογραφία διάφορα πράγματα. Εδώ έχω προσπαθήσει να σας παρουσιάσω τι κάνει η πλειοψηφία. Έτσι, η ερμηνευσιμότητα, λοιπόν, είναι η ικανότητα κατανόησης του τρόπου, του εσωτερικού τρόπου που λειτουργεί ένα μοντέλο και πώς κάθε μέρος του μοντέλου συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να διαφοροποιήσουμε το interpretability από το explainability, θα λέγαμε το explainability, η επεξηγησιμότητα, είναι η εξωτερική επικοινωνία των αποφάσεων του μοντέλου προς τους χρήστες, τους γιατρούς για παράδειγμα, ενώ η ερμηνευσιμότητα πάει πιο πολύ σε αυτούς που αναπτύσσουν αυτά τα μοντέλα, που είναι πιο ειδικοί, έχει να κάνει με την εσωτερική διαφάνεια του μοντέλου. Και οι δύο αυτές έννοιες, μαζί με κάποιες άλλες, όπως το consistency, το clarity, το credibility, ανήκουν σε μια κατηγορία εννοιών που βρίσκονται κάτω από τον όρο διαφάνεια, transparency, και αποτελούν ένα μπλοκ εννοιών πάνω στις οποίες βασίζονται άλλες έννοιες, που όλες αυτές μαζί είναι απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα σύγχρονο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Άρα είναι πολύ βασική ως έννοια σε ό,τι αφορά τη νομική υπόσταση αυτών των μοντέλων ή τη ηθική τους υπόσταση, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισάγει την επεξηγησιμότητα στο Artificial Intelligence Act, στη δράση για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία νομίζω από αυτό το Σεπτέμβριο πια αρχίζει και εφαρμόζεται πλήρως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορους τομείς. Καταρχήν, σε αυτή τη δράση κατατάσσονται τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με το ρίσκο, με τον κίνδυνο που περιέχουν. Χαμηλά έχουμε το minimal risk και στην κόκκινη περιοχή, στην κορφή της πυραμίδας, έχουμε το μη αποδεκτό ρίσκο. Έτσι. Αλλά έτσι και φύγουμε από το ελάχιστο ρίσκο και αρχίσουμε να αναπτύσσουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αρχίζουν να έχουν πρόβλημα, αμέσως μπαίνει μέσα η απέτηση της διαφάνειας. Επίσης, πάλι σε άλλο κομμάτι αυτής της ευρωπαϊκής δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν διάφοροι τομείς, 7 τομείς, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε να έχουμε έμπιστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και ένας από αυτούς τους τομείς είναι η διαφάνεια πάλι. Και αν δείτε πώς ορίζεται η διαφάνεια, σημαίνει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα και την επεξηγησιμότητά τους. Έτσι. Μερικές φορές, ακόμα και στα ελληνικά, μερικές λέξεις είναι δύσκολες. Και αυτή την τάση, η επεξηγησιμότητα, να παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, τη βλέπουμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βλέπουμε παγκόσμια. Σε άλλο κομμάτι, στο GDPR, που είναι θεμελιώδης νόμος που διέπει τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε ότι ορίζεται ότι τα άτομα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λάβουν εξηγήσεις για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτοποιημένα συστήματα, ειδικά όταν αυτές οι αποφάσεις έχουν νομικές ή σημαντικές επιπτώσεις πάνω τους. Παρόμοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Αμερική, στην Κίνα, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή η διαφάνεια θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη, σιγά σιγά αρχίζουν να θέτουν την επεξηγησιμότητα σαν ένα προαπαιτούμενο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Πέρα όμως από το νομικό ή το ηθικό σκέλος, υπάρχει και το εμπορικό σκέλος που δίνει μεγάλη σημασία σε αυτή την έννοια. Το Μάρτιο του 20 έγινε μια έρευνα σε 500 εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και βρέθηκε και ρωτήθηκαν ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που έχετε στο να πουλήσετε ή να αναπτύξετε ή να διαδώσετε μέσα στις χώρες σας τέτοιου είδους πακέτα. Και υπήρχαν 4 βασικοί τομείς. Ο κάτω δεξιά που τον βλέπετε σε κόκκινο κύκλο έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη, την ηθική και τους κανονισμούς, και μέσα σε αυτόν τον τομέα πάλι η επεξηγησιμότητα παίζει το πιο βασικό ρόλο. Άρα τη χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πελάτες μας να αγοράσουν αυτά τα συστήματα. Προφανώς η ιατρική φυσική, η οποία αρχίζει να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έμεινε απαθής. Βλέπετε εδώ από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κείμενα τα οποία δίνουν οδηγίες για την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική φυσική, και μέσα σε αυτά βλέπεις, για παράδειγμα, ότι στις ακτινολογικές εξετάσεις, όταν ο φυσικός ιατρικής θα πάει να εκτιμήσει, να δεχτεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πρέπει να κοιτάξει πόσο καλά εντοπίζει μία νόσο. Και αν το μοντέλο δεν δίνει συγκεκριμένο εντοπισμό, αλλά αποφασίζει για το ποια νόσος είναι αυτή, τότε οπωσδήποτε πρέπει να παρέχει και μια εξήγηση με κάποιο τρόπο. Η αμερικάνικη εταιρεία πάλι, σε συστάσεις που έχει κάνει, λέει ότι για να κάνουμε μια κλινική αποδοχή ενός τέτοιου εργαλείου θέλουμε πολλούς πρακτικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι και η επεξηγησιμότητα του αποτελέσματος. Ωστόσο, λίγο παρακάτω, παραδέχεται ότι αυτοί οι χάρτες που βγάζουμε δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές απαιτήσεις ακόμα για χρησιμότητα και ανθεκτικότητα, και χρειάζεται μια πρόσθετη επικύρωση από τον γιατρό. Δηλαδή, ενώ νομοθετικά το απαιτούν, βάζουν και μια υποσημείωση ότι ακόμα δεν είναι αρκετά όριμο και ότι χρειάζεται επιπλέον επικύρωση. Αυτό το δούμε στη συνέχεια. Τέλος, σε ένα σχετικά πρόσφατο editorial από το Physica Medica, υπάρχει ένας τίτλος ότι σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, και αυτός ο ελέφαντας είναι το ότι δεν υπάρχει explainability και interpretability, δεν υπάρχει επεξηγησιμότητα αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά από αυτά τα μοντέλα που αναπτύσσονται για χρήση στην ιατρική. Και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο μαύρο κουτί. Έτσι, η βαθιά μάθηση έχει αυτό το χαρακτηριστικό, είναι τόσο περίπλοκα αυτά τα μοντέλα που προσομοιάζουν με ένα μαύρο κουτί που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πού πάσχουμε έτσι σε ό,τι αφορά την επεξηγησιμότητα? Αν κάνουμε ένα διάγραμμα που στον οριζόντιο άξονα θα βάλουμε την επεξηγησιμότητα και στον κατακόρυφο άξονα θα βάλουμε το πόσο πολύπλοκο είναι ένα μοντέλο ή πόσο ακριβές είναι, πολλές φορές θα το δείτε το ίδιο διάγραμμα και στον κάτω άξονα έχει την ακρίβεια ενός μοντέλου, θα δείτε ότι το πεδίο εφαρμογής και εκεί που γίνεται πολύ χρήσιμη η επεξηγησιμότητα σαν έννοια είναι η βαθιά μάθηση. Και είναι λογικό αυτό, γιατί αν ασχολείσαι με ένα γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης ή ένα δέντρο απόφασης, είναι τόσο λίγες οι παράμετροι, μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να καταλάβει πώς πάρθηκε η απόφαση. Όταν όμως πάμε στη βαθιά μάθηση με τα νευρονικά δίκτυα που έχουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια παραμέτρους, εκεί πραγματικά μιλάμε για ένα μαύρο κουτί. Άρα λοιπόν αυτή η εφαρμογή της επεξηγησιμότητας αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με την έλευση της βαθιάς μάθησης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα, και αυτό το βλέπουμε και από το διάγραμμα κάτω, που φαίνονται οι δημοσιεύσεις που αφορούν την επεξηγησιμότητα, και βλέπετε ότι έχουμε μια κατακόρυφη ανάπτυξη μετά το 18, 19, 20, δηλαδή καθώς άρχισαν πια τα μοντέλα να έχουν εκατομμύρια παραμέτρους, ειδικά τα γλωσσικά μοντέλα, που τα χρησιμοποιούμε όλοι μας πια, άρχισε αυτό το πεδίο να εκρήγνεται.
άμα δούμε τώρα πιο προσεκτικά αυτές τις δημοσιεύσεις που εστιάζουν ερευνητικά, θα δείτε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, το 44%, στο σχέδιο. Έτσι. Δηλαδή, σχεδιάζονται καινούργια μοντέλα επεξηγησιμότητας, που σημαίνει το πεδίο είναι ακόμα μάλλον ανώριμο και προσπαθούν να βρουν καινούριους τρόπους. Σε τι πεδίο επικεντρώνονται? Σε ένα γενικό πεδίο, δεν τους ενδιαφέρει. Βέβαια, η ιατρική έρχεται μετά με 23%, 52% φτιάχνουν μοντέλα επεξηγησιμότητας τα οποία να δουλεύουν παντού. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν κάτι συγκεκριμένο για την ιατρική. Η πλειοψηφία από αυτές τις μελέτες. Πόσα μοντέλα υπάρχουν? Δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα. Μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλές δημοσιεύσεις που τα ταξινομούν. Έτσι. Και εδώ είναι μια φιγούρα από μια τέτοια δημοσίευση. Μπορείς να τα ταξινομήσεις ανάλογα με το output που θα δώσω στο χρήστη, αν θα είναι εικόνα, αν θα είναι λόγος, αν θα είναι νούμερα, αν αφορούν όλο το μοντέλο, αν αφορούν όλο το μοντέλο ή αφορούν κάποια περιοχή του μοντέλου, εάν δρούν post hoc ή ante hoc, δηλαδή εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων, πριν ή μετά την απόφαση του μοντέλου, με το πώς λειτουργεί το μοντέλο. Τέλος πάντων, είναι ένα τεράστιο πεδίο που προφανώς δεν έχουμε το χρόνο να το αναπτύξουμε πλήρως. Θα δώσουμε εδώ μόνο μερικά παραδείγματα μοντέλων επεξηγησιμότητας που είναι πάρα πολύ διάσημα και τα συναντάς παντού. Το πρώτο είναι το LaTIM, έτσι, Local Interpretable Model Agnostic Explanations, το οποίο δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Θα το προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε γρήγορα με ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα περίπλοκο μη γραμμικό μοντέλο βαθιάς μάθησης που ξεχωρίζει τους διαβητικούς από τους μη διαβητικούς και σε ένα χώρο παραμέτρων που εδώ για απλοποίηση τον έχουμε διδιάστατο, παράγει αυτό το αποτέλεσμα και φανταστείτε ότι εμείς επικεντρωνόμαστε σε μια περιοχή όπου για τα συγκεκριμένα χ και ψ αυτού του χώρου παραμέτρων εισόδου πήρε αυτή την απόφαση και είπε εδώ είμαστε στην άσπρη περιοχή, δηλαδή είμαστε με διαβήτη. Πώς την πήρε αυτή την απόφαση? Αυτό που κάνουμε είναι ζουμάρουμε σε αυτό το σημείο. Ερχόμαστε εδώ, οπότε δημιουργούμε γύρω-γύρω διάφορα, κάνουμε ένα sampling, κάνουμε μια δειγματοληψία ή δημιουργούμε διάφορα καινούργια σημεία εισόδου κοντινά σε αυτή την απόφαση που ψάχνουμε να βρούμε γιατί την πήρε και εφαρμόζουμε ένα απλό μοντέλο το οποίο είναι εύκολο να το ερμηνεύσεις. Για παράδειγμα, εδώ ένα γραμμικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας αυτό το απλό μοντέλο, μπορούμε να δούμε ποιες παράμετροι ευθύνονταν για την απόφαση που πάρθηκε τοπικά και να καταλήξουμε, για παράδειγμα, ότι η ηλικία, το BMI, η κατάσταση της καρδιάς κτλ. Ευθύνονται για αυτή την απόφαση. Με άλλα λόγια, κάνεις ένα zoom στην περιοχή των δεδομένων σου και εφαρμόζεις ένα απλό ερμηνεύσιμο μοντέλο και το χρησιμοποιείς για να καταλάβεις τι έκανε το σύνθετο μη γραμμικό βαθύ δίκτυο, για παράδειγμα. Αυτή είναι η τεχνική LaTIM. Είναι απλή να την καταλάβεις, γιατί το κάνουμε και εμείς και στα μαθηματικά και στη φυσική. Μπορούμε να πάμε σε μια περίπλοκη καμπύλη, σε μια περίπλοκη επιφάνεια και τοπικά να πούμε ότι την μοιάζουμε μια γραμμή με ένα επίπεδο και ούτω καθεξής. Δεύτερη, μια γεύση παίρνουμε, έτσι, δεν μπορούμε να τα πούμε με λεπτομέρειες τα δύναμα ή τα δυνατά σημεία κάθε μιας από αυτές τις τεχνικές, αλλά είναι πολύ διαδεδομένες. Είναι η τεχνική SAP, Shapley Additive Explanations. Το όνομά του το έχει πάρει από το Lloyd Shapley, που Νόμπελ, όπως βλέπετε, οικονομικών, βασίζεται πάνω στη θεωρία παιγνίων. Στη θεωρία παιγνίων υπήρχε το εξής πρόβλημα, ότι έχεις παίχτες που παίζουν ένα παιχνίδι και παίρνουν ένα ποσό και καλείσαι να μοιράσεις δίκαια αυτό το ποσό σε αυτούς τους παίκτες ανάλογα με τη συνεισφορά τους σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό το ερώτημα το έλυσε ο Lloyd Shapley, βρήκε τον πιο δίκαιο τρόπο και χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες τιμές Shapley για την επίλυσή του. Αυτή τη μεθοδολογία που δεν έχει νόημα να κάτσουμε να την... Δεν είναι δύσκολη, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το πούμε πώς το κάνει. Τη μετέφεραν το 2017 οι Lambert και Lee
κατευθείαν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και είπανε αντί για το παιχνίδι έχουμε το μαύρο κουτί, αυτό το περίπλοκο σύστημα, αντί για τους παίκτες έχουμε τα χαρακτηριστικά της εισόδου σε αυτό τον αλγόριθμο, μπορεί να είναι τα πίξελ, ας πούμε, μιας εικόνας, και αντί για τα λεφτά έχουμε την απόφαση που πήρε να κατατάξει ή οτιδήποτε το έχουμε βάλει να κάνει. Και την ίδια ακριβώς μεθοδολογία μπορούμε να εφαρμόσουμε για να δούμε τα χαρακτηριστικά της εικόνας, πόσο συνείσφεραν το καθένα στο να πάρθει αυτή η απόφαση. Μια πολύ δυνατή μεθοδολογία, μπορεί να εφαρμοστεί παντού, και πάμε σε και το τελευταίο παράδειγμα είναι τα counterfactuals, που εμένα μου αρέσει η μετάφραση αντιπαραδείγματα. Εδώ η προσέγγιση μας έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχολογία, που πολλές φορές όταν θέλει να εξηγήσει κάτι σκέφτεται εναλλακτικά σενάρια. Για παράδειγμα, παθαίνω ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο. Ποια είναι η αιτία, πώς μπορώ να το εξηγήσω? Έφταιγε η ταχύτητα, έφταιγε ότι έβρεχε, έφταιγε το αλκοόλ που ήπια? Αν μπορούσα να κάνω βήματα πίσω στο χρόνο και να ξαναζούσα το ίδιο ατύχημα, αλλάζοντας λίγο όλες αυτές τις παραμέτρους, ίσως να έβρισκα τελικά την απάντηση. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη μεθοδολογία. Δηλαδή, ξεκινάμε από ένα σημείο Χ, όπου είναι η είσοδος των δεδομένων μας, και αρχίζουμε και τα παραλλάσσουμε, και αυτά είναι τα explanations που δίνουμε, και ψάχνουμε να βρούμε για την καινούργια τιμή Χ τόνος πόσο άλλαξε το ψ, η απόφαση δηλαδή του μοντέλου. Και αν και στην κατεύθυνση που με μικρές αλλαγές έχουμε μεγάλες αλλαγές στην απόφαση, σημαίνει ότι αυτές οι κατευθύνσεις είναι που εξηγούν έτσι το τι συνέβη. Το πώς εσύ θα κινηθείς γύρω από το σημείο που σε ενδιαφέρει να καταλάβεις και να εξηγήσεις την απόφαση του μοντέλου, είναι που διαφοροποιεί τα διάφορα counterfactuals μοντέλα. Γιατί το counterfactual είναι μια γενική έννοια. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα counterfactual μοντέλο, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν απαιτήσεις για το πώς θα κινηθεί αυτό το δέλτα. Πρέπει να είναι κοντά στο χ. Δεν μπορείς να τα αλλάζεις όλα μαζί, πρέπει να αλλάζεις λίγα χαρακτηριστικά. Να προέρχεται από την κατανομή των δεδομένων. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα βάλω μια ταχύτητα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα. Άρα πρέπει να κινείσαι μέσα σε μια κατανομή ταχυτήτων αυτοκινήτου, στο παράδειγμα που σας είπα, και ούτω καθεξής. Και ένα παράδειγμα βλέπουμε εδώ, που μπορεί να ξεκινήσεις με ένα σημείο, δηλαδή μια εικόνα όπου κάποιο μοντέλο αποφάσισε ότι είναι πνευμονία, και να αρχίζεις να πειράζεις λίγο κάποια πίξελ, και αν πειράξεις κάποια πίξελ και αμέσως αυτός το κάνει υγιές, έτσι, την απόφασή του ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι υγιές, σημαίνει ότι μάλλον αυτά ήταν τα οποία έδωσαν την αρχική γνώμη της πνευμονίας. Οπότε βλέπετε εδώ πώς εντόπισαν τις περιοχές που είναι με κόκκινες περιγραμμένες, που ευθύνονται για αυτή την απόφαση. Ωραία. Έτσι όπως τα λέμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολλά μοντέλα, πολύ έξυπνα, με ωραίους αλγόριθμους, και είμαστε μια χαρά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εξηγούμε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι πολύ μακριά από όλο αυτό. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, τι λέει κάποιος καθηγητής πληροφορικής, το Carnegie Mellon. Όσοι ασχολούνται σοβαρά στον τομέα γνωρίζουν ότι είναι πολύ βαρύ, έτσι, σαν statement. Οι περισσότεροι από τη σημερινή επεξηγησιμότητα της τεχνικής νοημοσύνης είναι ανοησία. Οι εξηγήσεις δεν έχουν νόημα ή τουλάχιστον είναι άσχετες με αυτό που ένας ακτινολόγος πραγματικά θέλει να μάθει για την ιατρική εικόνα. Και αν νομίζετε ότι αυτή ήταν μια μεμονωμένη άποψη ενός ανθρώπου, υπάρχουν και άλλα πολύ περισσότερα. Βλέπετε εδώ μελέτες που έχουν έρθει από διάσημα πανεπιστήμια συνεργατικές, και βλέπουν ότι οι μέθοδοι όλοι αυτοί που έχουν αναπτυχθεί συχνά διαφωνούν μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι διαφορετικές εξηγήσεις. Και όταν βρεθεί κάποιος, και αυτό είναι μια ανθρώπινη πάλι, είναι στη φύση του ανθρώπου, όταν βρεθεί σε διαφορετικές εξηγήσεις, ο άνθρωπος θα διαλέξει αυτή που του ταιριάζει περισσότερη και του ταιριάζει με αυτά που ήδη ξέρει. Δηλαδή θα γίνει biased με βάση την προϊστορία του. Σε αυτό μάλιστα το περιοδικό είναι το Lancet, έτσι, είναι πάρα πολύ καλό περιοδικό, και ο τίτλος είναι προβοκατόρικος, έτσι, οι φρούδες ελπίδες των σύγχρονων προσεγγίσεων, έτσι, στην επεξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία. Από την ίδια δημοσίευση υπάρχει μια εικόνα που νομίζω λέει τα πάντα. Εδώ βλέπετε ένα ταξινομητή με
σε βαθιά μάθηση, ότι προσπαθεί να καταλάβει αν αυτή η εικόνα είναι σκύλος ή όχι. Και η είσοδος στην πρώτη, πάνω αριστερά σε αυτό το σημείο, είναι αυτός ο σκύλος. Από κάτω έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε κάνει το λεγόμενο adversarial attack. Δηλαδή έχουμε πάρει την εικόνα του σκύλου και έχουμε αλλάξει κάποια πίξελ ή έχουμε βάλει λίγο θόρυβο, την έχουμε μετατρέψει, την έχουμε αλλοιώσει τόσο πολύ λίγο που να μην είναι διακριτό στο ανθρώπινο μάτι. Είναι γνωστή αυτή η ευαισθησία των συστημάτων νευρονικών δικτύων, ότι πολλές φορές μπερδεύονται έτσι, και σε εικόνες που για μας φαίνονται πανομοιότυπες, αυτά μπορούν να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν στην πρώτη γραμμή αποφάσισε το σύστημα ότι ήταν σκύλος και στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αποφάσισε δεν είναι σκύλος. Πιο σημαντικό όμως και ενδιαφέρον να δούμε τις εξηγήσεις που δόθηκαν σε όλα αυτά τα σενάρια. Και εδώ βλέπετε στις στήλες διαφορετικές εξηγήσεις από διαφορετικές μέθοδοι επεξήγησης. Καταρχήν το πρώτο που βλέπει κάποιος είναι ότι οι μέθοδοι επεξήγησης δεν συμφωνούν. Μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, λίγο ως πολύ εντοπίζει τη μουσούδα, έτσι, τη μούρη του σκύλου. Από εκεί αντλεί την πληροφορία, δεν θα έλεγα ότι αυτό γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο παντού. Αλλά ακόμα πιο σοκαριστικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι είτε δώσει εξήγηση ότι είναι σκύλος, είτε δώσει την αντίθετη εξήγηση ότι δεν είναι σκύλος, οι χάρτες, αυτά τα salience maps, μοιάζουν σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή χρησιμοποιεί τα ίδια πίξελ και στη μία και στην άλλη περίπτωση, άρα δίνει τις ίδιες εξηγήσεις πρακτικά, ενώ παίρνει διαφορετικές αποφάσεις. Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι ενώ θα τη βρούμε μπροστά μας για πολλούς λόγους, ηθικούς, πρακτικούς και νομικούς, την επεξηγησιμότητα, είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, είμαστε στην αρχή αυτού του τομέα στην τεχνητή νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ προσοχή για τη χρήση της. Πρέπει να περιμένουμε και αυτό το βλέπεις και στην ιατρική φυσική, ενώ υπάρχουν γενικές οδηγίες. Όταν φτάσεις στο διατάφτα, κανένας δεν κάθεται να σου πει θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτό το fandom, αυτό τον τρόπο ή αυτό το ψηφιακό fandom για να κάτσεις να δεις αν εξηγεί σωστά ή όχι κάποιος. Έχουν μείνει όλοι ακόμα στη θεωρία. Αυτά, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αστρακά, για την πολύ ωραία παρουσίασή σας και που τηρήσατε ακριβώς το χρόνο. Έχουμε 2 λεπτά για 1-2 ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος από το κοινό που θέλει να κάνει? Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για όλους τους ομιλητές, αλλά ας μείνουμε στις 1-2 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ακούγεται. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές κατά πόσο σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, παράδειγμα, δηλαδή εμείς τώρα όσοι είμαστε προγραμματιστές στη τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούμε το detectron, το segmentation και όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες μελέτες, ας πούμε, κατά κανόνα με το UNet, γιατί εκεί έχουμε τις πληροφορίες από ιατρική εικόνα, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες καινούργιες τεχνολογίες με transformers, οι οποίες κάπου παρακάμπτουν, ας πούμε, και τη μεθοδολογία που θα πρέπει να δει με διαφορετικές διαστάσεις της εικόνες και τη μεθοδολογία το ότι αν αλλοιώνεται λίγο η διάσταση της εικόνας ή κάποια χαρακτηριστικά, ας πούμε, αλλοιώνεται το αποτέλεσμα του deep learning, ας πούμε. Κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί αυτά στη σύγχρονη έρευνα ή είναι υπό εξέλιξη? Μόνο αυτό, δεν θέλω κάτι να ρωτήσω. Okay. Αναφέρθηκε στους transformers, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε κατά τον ίδιο τρόπο σε άλλα μοντέλα. Παραδείγματος χάρη στο image reconstruction πλέον έχουμε απομακρυνθεί από τα CNNs και έχουμε πάει στα diffusion models. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι... ένας χρόνος είναι eternity, ας πούμε, για το field. Δεν μπορώ να πω ότι το Transformer έχει κάνει revolution. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο application του Transformers, αυτό που υπάρχει πολλή δουλειά πάνω στους Transformers, είναι πάλι για image segmentation, στο συγκεκριμένο task. Δεν έχω δει κάποιο
proof που να δείχνει ότι οι transformers κάνουν καλύτερη δουλειά από το 3D UNet το οποίο υπάρχει κτλ. Δεν είπα ότι μπορεί να μην φτάσουμε εκεί και μετά σε κάποια φάση θα πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο σοβαροί. Δηλαδή, θα υπάρχουν καινούργια technologies, το θέμα είναι ποιο είναι το advantage. Άμα είναι δηλαδή να κάνουμε improve 1% ή 2 ή 3 ή 10 ας πούμε κτλ. Και όσον αφορά το clinical outcome δεν υπάρχει κάποιο impact, αλλά θα κάνουμε πάλι evaluate. Χρειάζεται να γίνει evaluate. Γιατί το field progresses. Οπότε. Ο κύριος Τσούμπας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ουσιαστικά διπλή. Οι τεχνολογίες από το hardware αλλάζουν πάρα πολύ. Καινούριους detectors. Αυτό επηρεάζει το ότι δεν έχουμε κάνει trained τους αλγόριθμους, γιατί δεν έχουμε αρκετούς scanners για να κάνουν απεικόνιση. Δηλαδή, επηρεάζει τις καινούργιες τεχνολογίες που θα έρθουν. Αυτό είναι για τον τομογράφο. Και μια άλλη ερώτηση, ουσιαστικά παρόμοια, είναι αν αλλάξουμε το subject και βάλουμε ένα ζώο, για παράδειγμα, θα λειτουργήσουν οι τεχνικές. Γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό. Θα απαντήσω αγγλικά. That's a very good question. Actually, we are looking into that and trying to address that problem. Two questions, so two separate answers. In especially screening mammography and CT reconstruction, it is a real problem that if we're going to use these models, for example, to reconstruct, then we cannot wait. Once the new system comes up, we cannot wait, stop using them, wait a year, get 20,000 cases, retrain. I'm oversimplifying a bit, but it is a problem that we see that we're not sure how to solve. In screening mammography, if we are going to use these kind of interpretation models, and then all of a sudden the image processing changes, or a new system comes up, and we are doing 800,000 mammograms a year in the Netherlands alone, we cannot stop. Once we implement AI, we cannot stop and wait for the next generation. So how to adjust models with just a few cases or predict the right behavior so that we set the new operating point, let's say, it's actually an important topic of research right now that we're bringing up. And then the second question, actually, I have a PhD student who took natural photographs, skylines, animals, plants, ocean, put them in DICOM object of mammography, and fed them into AI systems, and there's breast cancer everywhere. So, and she actually, just a shameless plug, she actually has a presentation about this at RSNA in a couple of months. And we actually showed the AI companies, like, this is what happens, and they were like, this is not good. So for now, the AI is always used with a radiologist, right? So there's at least one human looking at the images. So it's okay. It's not great, but it's okay. It's not a real clinical problem yet. However, some people, me included, propose that we are there already or soon at the place where 50 to 80% of the cases should not be read by any human. Then we need to solve that problem before that happens. Because, we're not going to get a photograph of the Acropolis in a mammogram DICOM object by mistake, but we could get very low-quality mammograms or even QC phantom mammograms in the stack by mistake and think, oh, there's a mammogram that is normal and nobody should read it, and it wasn't the woman's correct mammogram. But, yeah. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Συγχαρητήρια και σε όλους τους ομιλητές, εξαιρετικές ομιλίες. Μία ερώτηση στον κύριο Αστρακά, αλλά και στους άλλους ομιλητές, αν θέλουν να συνδράμουν. Στο θέμα του bias, που σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση, δηλαδή του bias των input data.
Και παίρνω το παράδειγμα του διαβήτη, Λουκά, που είναι ωραίο παράδειγμα. Θα μπορούσαν αυτές οι questionable, βέβαια, τεχνικές επεξηγησιμότητας να βοηθήσουν να δούμε πότε το bias, το input data bias, κάνει το μοντέλο μας μη εφαρμοστέο. Παράδειγμα, παίρνουμε ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί σε Caucasian πληθυσμό και πάμε να το βάλουμε να μελετήσει Ασιάτες. Έτσι. Ναι. Δεν είχα χρόνο, γιατί είναι μισή ώρα για αυτά τα θέματα, είναι πολύ λίγο. Η επεξηγησιμότητα δεν θα βοηθήσει μόνο για νομικούς ή για ηθικούς ή για εμπορικούς λόγους, θα βοηθήσει και τους προγραμματιστές σε ζητήματα όπως τα λες και εσύ. Δηλαδή, εάν δουλέψει καλά, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί ένας αλγόριθμος αποτυγχάνει ή δεν αποτυγχάνει. Δηλαδή, ζητήματα όπως το bias που λες, γιατί... εξάλλου, η επεξηγησιμότητα βρίσκεται μέσα στο transparency, στη διαφάνεια. Και transparency σημαίνει θα ξέρεις πώς έχουν γίνει trained τα data, από ποιους πληθυσμούς, δηλαδή είναι όλα στο τραπέζι. Και αν δουλέψουν καλά αυτοί οι αλγόριθμοι, θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τους προγραμματιστές να κάνουν καλύτερα μοντέλα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή, ναι, θα βοηθήσει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαμαρτζής. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για τον κύριο Βισβίκη. Δείξατε μία διαφάνεια, από την οποία εγώ κατάλαβα ότι η Artificial Intelligence μπορεί να βοηθήσει στην πρόγνωση της πρόβλεψης, πρόγνωση prediction. Πόσο πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε άμεσα στην κλινική πράξη? The $1,000,000 question. So we are referring to the radiomics and the prognostic and predictive modeling, basically. So we know very well that this field is quite mature today. The first publications date back to 2010. Just for the multimodality imaging. If we go to MR only and CT only, they date back to even more than that. The problem is the transferability of the models developed in a single center to the other centers. I think that's where the issue is coming from today. And I think there is a huge effort from the community to be able to actually validate single site models to multi-center data, is what I mentioned already. Before we actually have that and being able to demonstrate it, I don't think it will actually be used. And one of the problems we have is that the majority of the studies are actually looking into cancer. And in cancer, in nuclear medicine in particular, we're not very good in creating big cohorts. So we have an issue with respect to the data where we can actually put those things together, and it takes time. So I would say today we are not ready, but at least the field has become sufficiently mature and it goes towards the right direction to be able to achieve this. How long it will take, I don't know. Κύριος Σεχόπουλος, για να συμπληρώσει κάτι. I should bring up the slide where I had the brain being blown again for what I'm about to say. In Olandia, I don't know anything about radiotherapy, but I've been told, I heard this from a radiotherapist, physicist in the Netherlands. An AI model decides which patients are going to get proton therapy or traditional radiotherapy. It's up to a model, nationwide. I don't. Somebody does. Yeah. So, but an AI model decides who's going to proton therapy. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους.